Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da haka, barkanmu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Mai magana shine Abdul Saad. Ci gaba da tutorials akan abubuwan da suka danganci cryptocurrency a wato wannan YouTube channel namu. Yau muna tafi da wani wato sabon token ko kuma mu ce pad akan mai suna Weyu token. Is a pad token wanda aka yi shi build din shi wanda yana da connect wallet. Kamar yadda muka yi bayani a baya, mun yi bayani akan MetaMask da yadda mutane su rinka amfani da MetaMask ɗinsu. So cikin MetaMask akwai abubuwa da dama waɗanda mun sha yin bayani a baya akan yadda ake amfani da shi, waɗanda wasu sun fahimci abin, wasu kuma ina ga ba su fahimta bane ko ya I don't understand. I hope dai kowa ya san zai yi connecting da MetaMask ɗin shi da kuma wallet ɗin shi. Wannan sabon token ne wanda aka yi building ɗin shi based on Solana and Binance Smart Chain, wanda kowa ya san dai Solana shi ma ya tawo. Solana is a network itself wanda ya taso, akwai kuɗi a kan shi, mutane kuma suna samun kuɗi, wanda muka duba Binance mun san nawa Solana a halin yanzu yake kuma nawa Solana ya taɓa kaiwa. So abin da nake so ku fahimta a cikin wannan video shine nothing in this video is financial advice. All the information in this video is strictly for educational purposes and should not be considered as a financial advice. Gaba ɗaya waɗannan abubuwa da muke gabatarwa on YouTube is my own opinion. Idan ka ga yayi ma, you can follow. If it is not for you, you can just discourage it. So ba tare da ɓata lokaci ba, wannan Weyu din an yi building din shi kamar yadda na muku bayani based on Solana and Smart Chain Network. So kowanne su daga ciki za ka yi amfani da shi, sannan kuma za ka iya ka ƙi amfani da shi. So Solana din nan kun sani cewa yana da matukar sauki, sannan BSC ma akwai sauki a tattare da shi. As always, if I'm going to connect my wallet with this, zan yi amfani da wato BSC network ne instead of Solana network. Weyu din nan zamu shiga nuna muku yanayin price din shi a kasuwa da inda ake sai da shi da kuma nawa ya fito a cikin kasuwa. Abin da nake so ka sani shine wannan shine na wato Weyu ga yanayin private sale din shi da suka yi, wato price din shi a sunan da suka ba 250 million Weyu za a baka akan $0.002, sannan aka seed round ne wato nasu 5%, sannan kuma aka bude shi daga zuwa 9%, 150 million Weyu za a baka shi akan 0.05. So wannan kenan. Suna da wato home, muka je home gashi nan kun gani, kun ga yadda ne muku bayani a nan wajen, kun ga ai wannan S din gashi nan shine Solana network, wannan kuma shine BSC network. So wannan shine kuma wato marketplace nasu kamar yadda kuke gani a nan. In na zo na latsa shi za ku ga is coming soon, a yanin yanzu bai fita ba. So kun gani this is the right time da ya kamata mutane mu sanya a hannun jalin mu domin mu zo mu sai wato wannan token din domin mai holding ne. Sannan suna da wallet connect, wanda wallet connect din na muku bayani idan ka zo kan shingarin da BSC zai samu akwai MetaMask, akwai Binance Smart, akwai wallet connect, akwai Trust wallet. So wanda nake using shine MetaMask. Za ka zo ka sa password din karawa domin ka iya baka access na yin connecting din wato wannan Weyu din. So kuma yadda kuke gani Weyu din nan an yi building shi ne based on NFT. So a kan NFT ne za su rinka kawo NFT, kun san NFT a Binance akwai NFT marketplace, sannan kuma a wannan ya yake da suna wannan wajen na based on Ethereum da ake kiran suna wajen, I think mana din so manta bari na tura shi ya sunan wajen na, I think sorry, OpenSea. Dan ma na ai build shi based on Ethereum, sai ka sa kuma ga waɗannan abubuwa is NFT. Akwai wato na gaming ne da sauran suna da partners da mutane, akwai We Launch, akwai Drop Zone, akwai token. So akwai token da idan muka zo muka yi shi ne buy Weyu, zai tafi da kai zuwa cikin wallet connect ɗinka domin ka je ka sai shi. Da farko zai zama da cewa kana da pancake swap, sannan ka zo ka sa kai paste din contract address din nasu kamar haka, wanda kuke gani shine wannan shine Weyu, sai ka zo kai import na shi a pancake swap naka kamar yadda kuke gani haka. So za ka je kai copy din wato wannan Weyu, wannan ne abin nan nasu. In ka zo cikin token sai ka zo ka copy din shi, koda da wayan ka ne sai ka je pancake swap sai kai paste din shi domin ka samu damar da za ka je ka sai wato wannan Weyu din nan. So ba tare da bata lokaci ba, za mu zo mu duba common market cap, muga price na Weyu da kuma yadda yake da yanayin da yake. So Weyu din nan kun gani hash rate din shi 2832, sannan kuma yana da liquidity na $43,450,258. akwai fully diluted market 363,135.04, sannan kuma 24-hour volume din shi an sa 2,175,000, ga kuma
wato total supply din shi, safe circulation supply din shi shine 600 million Weyu. Akwai max supply shi da 5 billion. Ina fata an fahimta. So at current market rate din shi ana sai da 0.073 Weyu akan wato wannan price $1. Sorry, 1 Weyu za a baka shi $0.071 na wato wannan. So now kun ba kuma ta bana muku bayani wannan ana taking advantage na wannan kasuwar. Sun da kun ga market price din ma is coming soon. Ina ga yazo idan yazo kun ga ai za a ƙara samun nasara. Weyu din expected price din shi shine reaching $1. So in aka ce yanzu ka zo ka ce ne wanda zai iya ba mu potentially ta 100x. Abinda ne mai gara kenan shi sana samu ku 100x. So it's very easy. Abinda za a baka 0.07 dan ya ji $1 is very quite easily. Ya zai zuwa wannan wajen. Kada mu dubi total supply din shi da yake wato 5 billion, mu duba project din, yaya project din yazo. Kada ku manta na yi muku bayani sosai akan seed fund before, inda na ce muku seed fund din nan when it came to the market ya zo ne a ran, bari ma in nuna muku yanzu ku tabbatar da abin da nake so in gaya muku wato dangane da wannan seed fund din nan. Gashi nan na muku seed fund, ku gani yadda yake da yadda na same shi a kasuwa, wanda na faɗa muku price na same shi often yanzu kun ga yana $5.19. Na yi muku bidiyon shi lokacin da yake $2.3. So kun ga den kenan. Idan muka so muka duba wato asalin price din shi da ya fita a all time low din shi, ban nuna muku gani ga 0.02 ya fita ga kasuwa, wanda ya tafi da 1712%. Sannan kuma ROI din shi 2495. In ya fita akan 0.02, a ce 0.02 ka sai shi yanzu na $5. 0.02 can give you up to how many dollars? Ba ƙananan kuɗaɗe ba. In ka sa $200 yanzu kana da sama da $10,000 da wani abin da za su baka. In ka same shi yau in ka sai da $200, in yana $1 ne, in yana wannan 0.02 din nan ka sai da $200, guda nawa za su baka? Za mu iya zuwa calculate domin muku lissafin waɗannan abubuwa ku gane su dake. A ce 0.0 I think 0.2 ne ko 0.02 0.2 sorry 0.2 times 200 za a ba guda 0.2 times a ce $200 za mu sako 200 ne, lissafin ba haka yake ba. I think ina so muku ne da za ku gane 0.2 times okay nawa ne price din shi da ce muku 0.2 times a ce za ka samu $200 dollars zai zama da cewa a ce 1000 divided by 0.2. I think in za ka sai guda 1000, a ce za ka sai guda 1000, so da haka zama ku lissafin times 0.2 kana da $200. Idan kana da $200 za su baka guda 1000, shine lissafin inda ne mistake kenan, abin da nake so muku kenan. So guda 1000 din nan yanzu ya koma $5,000 da wani abu. $200 ta koma $5,000 da wani abu, saboda yanzu bari ku gani a ce kana da guda 1000 ko yanzu zaka zo ka sa 1000, ku gani 1000 $200 ta koma $5,181. Waɗannan ba ƙananan miliyoyi bane ba, nan 100,000 ce ta koma sama da miliyan nawa. Kowa dai ya san nawa ne yanzu dala take a kasuwa, ta kai 560. Yanzu dala ta kai 560 times 5,180 170, bari mu bar shi ba inda yake 177, 2,899,000. Wannan kuɗaɗe ne masu ɗumbin yawa waɗanda za ka kalle su da matuƙar wato muhimmanci. Seed 5 fund ɗin kun ga wani project da suka yi nan, wanda if you are among them za ka samu wannan kusan akwai private seed 1 BSC14 Hera. To in Hera ɗin ne yana cikin coin market cap, bari mu duba shi domin mu ga mutane nawa suka samu akan shi, 1 USD din sun nawa ya dawo. Kun ga shi Hero Arena ɗin nan shine wannan Hera ɗin ko Hero Arena. So kun ga price ɗin shi na market, bari ya fito magani in sun saba price, kamar ba su daɗe da yin shi ba ko ICO ne suka to ba su daɗe da yin shi ba, bari mu kyale shi, ko kuma abin da I think bai refreshing ba da kyau. Bari na gani Hero wannan Steph Hero
Tuto Hero Arena sun yi shi ne a fools ɗinsu na kwanan nan, so now kamar yau suka yi shi, yau ya fita Hero not available. I see your price 0.1. So now ba su riga sun updating din shi ba saboda yau, amma bari na ɗaukar muku wani project da za ku in 0 days gashi nan. So bari na ɗaukar muku wani waɗanda suka yi finishing din shi a kwanakin nan. Blocktopia din nan bari na muku amfani 1 BUSD ya raba da 4000 Blocktopia. So bari mu same shi, kun gani kowanne ina muku probing ne akan shi block. To sometimes kayayyakin su za ku ga lokacin ba su cika sashi. Okay, ni ne ba na sashi daidai, ba na yi copy and paste saboda mai avoiding error typing. Gan shi nan za a ba guda 10,000 sai a baka wannan abun. Yanzu guda 1000 nawa bari ku ga kuɗin da yawa nan nawa ne, bari duk da dai wannan da guda 4000 ba a baka. In ka ba da 1 BUSD za a ba guda 4000. to bari mu sa 4000 da magana mutane nawa suka samu da $1 din su. $90. kun gani kuɗin da kanku, kun gani yau in za ka yi swapping $1 ɗinka ta koma $90. So haka IDO yake, shi yasa na faɗa muku wannan Weyu ɗin nan insha Allahu zai zo azurta ku. Wannan na ba ku ne fi sabilillahi saboda kuna bibi da ni, kuma sannan kuna supporting channel ɗina wajen yin likes da sauransu. So it's very important kan muku abin da zai azurta ku cikin kankanin lokaci insha Allah. So abin da nake muku bayani akan token shine ku zama masu haƙuri, akan token. Sannan wannan Weyu din in ka zo kana da BU, I think ina da dan sauran BUSD dina ya ka wannan gashi nan danya, ina zo na bai shi haka na sa haka za su bani gudana. Bari ya gama magani. Weyu din nan za a bani 576 Weyu, kun gani. To in abin ya koma $1 BUSD na ta dawo $576, 43 BUSD ta dawo $573, which is a reasonable amount of money. Wanda kuma Weyu ne suka zaba da project din sai ka zo ka tsince shi sama da $5, $6, $7. So it's important ko $10 kasa na BUSD bari ka ga abin da su baka. In Allah ya taimake ka 133 din nan sai ta zama $113 din da kake gani cikin ganganin lokaci. So it's very very important kusan project da za ku siya da kuma ya za ku ranka bibiyan project. So insha Allah wannan video namu a nan zai tsaya da wannan nake cewa sai an yi trading. Happy trading and goodbye. Kar ku manta ku yi subscribe wannan channel ta mu, sannan ku da alamar karra saboda dukkan wasu information za ku ranka samun su right away da tsarin mu dora. Until then, happy trading and goodbye.